All of you, good morning students. ఇక్కడ నుంచి మన క్లాసులో మన ఛానల్లో డైలీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ టు 10th class students who appeared in first year. Okay, now we started the botany classes, the first year botany classes. Now in botany classes, the first class is we started the plant kingdom. The chapter name is plant kingdom. Already in your 10th class lightly introduced the in your syllabus. In RH Whittaker classify the 5 kingdoms. That is already we know. That is a Monera and Protista and fungi and plantae and animalia. These 5 kingdoms. And especially we studied the botany. The botany especially deals with the plant. Yes, that's why only now we discuss the in kingdom. Already in a second chapter in your first year classes is the biological classification. In biological classification, the RH Whittaker classify the 5 kingdoms. Now in botany class, it is the plant kingdom is the 4th chapter in our botany intermediate first year. Now we discuss plant kingdom. Now the plant kingdom divided the classify the 2, that is the cryptogams and another one is the phanerogams. Cryptogams and phanerogams. What is the cryptogams and what is the phanerogams? Cryptogams is the non-flowering plants. Phanerogams means flowering plants. Okay, flowering plants is called phanerogams and non-flowering plants is the crypto. Means ఏంది బాబు నాన్ ఫ్లవరింగ్ అంటే ఎదురా నాడు ఇక్కడ పూలు ఉండవు అంటే పుష్పించని మొక్కలన్నిటిని కూడా తీసుకొచ్చి ఏం చేసిన క్రిప్టోగామ్స్లో పెట్టాడు. ఇక్కడ ఏం చేసిన ఫెనిరోగామ్స్ పుష్పించే మొక్కలన్నిటిని కూడా తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టిన. అందుకోసమే ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో ఈ క్లాసిఫై ద 2 types. దర్ ఇస్ ద క్రిప్టోగామ్స్ అండ్ ద ఫెనిరోగామ్స్. వాట్ ఇస్ ద క్రిప్టోగామ్స్? ఎస్, non-flowering plants. And phanerogams, yes, flowering plants. మీరు అన్నది రైటే. ఇదేమో పుష్పించని మొక్కలు, ఇవేమో పుష్పించే మొక్కలు. అంటే ఇప్పుడు ఏమనాలి మనం అంటే ఇక్కడ పుష్పించని మొక్కలు అంటే బాగుంటుంది కదా, దానికి ఒక పేరు పెట్టాలి. ఏంటిది? క్రిప్టోగామ్స్. సార్ వాట్ ఈస్ ద క్రిప్టోగామ్స్ అని మీరు ఏం చెప్పాలి వెంటనే? సార్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ క్రిప్టోగామ్స్. Phanerogams, what is the phanerogams? Yes, flowering plants is called phanerogams. Yes, good. మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు స్టూడెంట్స్, వెరీ గుడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ cryptogams. Non flowering also classified 3 types. That is the thallophytes. What is that? Thallophytes and bryophytes and pteridophytes. Already you know, you studied in your 9th standard this topic, but you forgot. మీరు మర్చిపోయారు. మీరు ఆల్రెడీ 9వ తరగతిలో 9th క్లాస్లో చదివిళ్ళు. అంటే ఏం లేదు, మీరు చదివేది ఇంటర్మీడియట్లో ఏందే. ఓకే, క్రిప్టోగామ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ 3 types. దట్ ఈస్ ద థాలోఫైట్స్, బ్రయోఫైట్స్ అండ్ టెరిడోఫైట్స్. ఒకసారి అనండి, థాలోఫైట్స్, బ్రయోఫైట్స్, టెరిడోఫైట్స్. థాలోఫైట్స్. వాట్ ఈస్ ద థాలోఫైట్స్? Thallophytes means which plants as a thallus type of thallophytes, bryophytes, pteridophytes. Thallophytes. What is the thallophytes? Thallophytes means which plants as a thallus type of body. Okay, which plants has a thallus type of body is called thallophyte. What is the thallus? Undifferentiated. Okay, like roots, stem and leaves. Undifferentiated tissue is called thallus. అంటే మనం రూటును
స్టెమ్మును లీఫ్ను చూపించలేము. ఇవన్నీ కూడా కలిపి ఒకే దగ్గర ఉంటాయి. ఇట్లా ఇవన్నీ కలిపి ఉంటాయి. దీంట్లో రూట్ అని సపరేట్ చేయలేము, స్టెమ్ అని చూపించలేము, లీఫ్ అని చూపించలేము. ఓకే, అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ టిష్యూస్ కాల్డ్ థాలస్ అనాలి. అలాంటి వాటిని థాలోఫైటా అంటారు. లైక్ మరి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ థాలోఫైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద ఆల్గే and cyanobacteria. Okay, algae, cyanobacteria. This is the most example of the thallophytes. Bryophytes also non-flowering plants. Bryophytes also non-flowering plants. Bryophytes also non-flowering plants. Bryo. Okay, phyta. Bryo means is a completely first embryophytic plants. Bryophytes are the first embryophytic plants. And first terrestrial plants also. Terrestrial, భూమి మీద ఫస్ట్ పెరిగినటువంటి ప్లాంట్స్ ఏంటంటే బ్రయోఫైట్స్ అనాలి. టెరిస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఇట్స్ ద ఎంబ్రియోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ద టెరిస్ట్రియల్ ప్లాంట్. Okay, the bryophytes specialization is the its lives in water. ఇంకా మనం ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ amphibians in plant kingdom అంటాం bryophytes. ఈ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు మనకు. ఓకే, amphibians in the first plant kingdom. It's bryophytes belongs to the first embryophytic plants and first terrestrial plants. It is also called amphibians in plant kingdom. Next, pteridophytes. Pteridophytes is a completely has a root and stem and leaf. True roots, tree stems and true leaves are identified in the pteridophytes. Okay, and pteridophytes also embryophytic plants, and it is also first vascular tissue system is present in the pteridophytes. Vascular system means transport means water and minerals are transport systems are we find in the pteridophytic plants. These are thallophyta, bryophyta, pteridophyta. These three ones are called pteridophytes. Phanerogams, flowering plants. Okay, flowering plants. The phanerogams are also called spermatophyta. Spermato means sperma means seeds. Which plants are bearing the seeds? The plants are called spermatophytes. Which plants are as a seeds is bearing a seeds is called spermatophytes. Now the spermatophytes are, we can divide the 2 types, that is the gymnosperms and angiosperms. చూసినా నీ స్పెర్మ్ అంటే ఏం చెప్పిన బాబు? స్పెర్మ్ మీన్స్ సీడ్. gymnosperms and angiosperms. చూసినా నీ స్పెర్మ్ అంటే ఏం చెప్పిన బాబు? స్పెర్మ్ మీన్స్ సీడ్స్. విచ్ ప్లాంట్స్ మీ యాజ్ ఏ సీడ్స్, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి కనుక, దీంట్లో సీడ్ అనేటువంటిది ఉంటాయి కనుక దాన్ని జిమ్నోస్పెమ్స్, యాంజియోస్పెమ్స్. జిమ్నో మీన్స్ నేక్డ్ సీడ్స్. Which plants has a naked seeds? That plants are called gymnosperms. Naked seeds అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నేకుడ్ మీన్స్ సీడ్స్ అనేటువంటివి డైరెక్ట్గా ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ సీడ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్రూట్లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోవా, పోనోగ్రానేట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యూ కెన్ సెలెక్టెడ్. ద సీడ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్రూట్. ఫ్రూట్లో ఉంటాయి కదా సీడ్స్, కానీ ద జిమ్నోస్పెమ్స్లో ఏంటిది? సీడ్స్ బయటకు కనబడతాయి, అందుకోసం నేక్డ్ సీడ్స్ అన్నాం. విచ్ ప్లాంట్స్ యాజ్ ఏ నేక్డ్ సీడ్స్? దట్ ప్లాంట్స్ బిలాంగ్స్ టు ద జిమ్నోస్పెమ్స్. ఆ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా దీనికి జిమ్నోస్పెమ్స్కు చెందినవి ఉంటాయి.
యాంజియోస్పెమ్స్ ఏంది ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ దీనికి ఆపోజిట్ మీన్స్ ద సీడ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఇన్సైడ్ ద ఫ్రూట్. The seeds are located inside the fruit. The plants are called angiosperms. Okay. మరి జిమ్నోస్పెమ్స్ ప్లాంట్స్ ఏంటి అంటే పైనస్. పైనాపిల్ కాదు ఇది, పైనస్. ఇట్స్ అ జిమ్నోస్పెర్మిక్ ప్లాంట్. ఓకే. అండ్ యాంజియోస్పెమ్స్ అన్న సీడ్స్ బియరింగ్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్రూట్. Seeds are bearing the inside the fruit is called angiosperms. The angiosperms are we can divide into two types. There is a monocots. మీరు చదివిల్లిది 9th క్లాస్లో ఆల్రెడీ చదివిందే, కానీ మీరు మర్చిపోలేదు, మళ్ళీ ఒకసారి నేను గుర్తు చేస్తున్నా అంతే. డైకాట్స్ అండ్ మోనోకాట్. మోనోకాట్స్ మీన్స్ సింగిల్ సీడ్. సింగిల్ సీడ్ ఈస్ దేర్ కాల్డ్ మోనోకాట్. And dicot means double seed. Double means two cotyledons. For example, the seeds are located inside the fruit. The plants are called angiosperms. Okay. మరి జిమ్నోస్పెమ్స్ ప్లాంట్స్ ఏంటి అంటే పైనస్. పైనాపిల్ కాదు ఇది, పైనస్. ఇట్స్ అ జిమ్నోస్పెర్మిక్ ప్లాంట్. ఓకే. అండ్ యాంజియోస్పెమ్స్ అన్న సీడ్స్ బియరింగ్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్రూట్. Seeds are bearing the inside the fruit is called angiosperms. The angiosperms are we can divide into two types. There is a monocots. మీరు చదివిల్లిది 9th క్లాస్లో ఆల్రెడీ చదివిందే, కానీ మీరు మర్చిపోలేదు, మళ్ళీ ఒకసారి నేను గుర్తు చేస్తున్నా అంతే. డైకాట్స్ అండ్ మోనోకాట్. మోనోకాట్స్ మీన్స్ సింగిల్ సీడ్. ఈస్ దేర్ కాల్డ్ మోనోకాట్. And dicot means double seed. Double means two cotyledons. For example, mono dicot చూద్దాం. చిక్కుడు ఉందనుకో, బీన్స్ ఉన్నాయి కదరా బాబు, లేదా బటానీ, మనం వాటిని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. అంతేందుకు మీరు సమ్మర్లో చాలా చోట్లలో టామరిండస్ చూస్తారు, చింతకాయ అంటాము టామరిండస్. దాన్ని 2 పలుకులు తీస్తాం, కోటలిడన్స్ అంటాం దాన్ని. అందుకోసం 2 ఉన్నాయి కనుక దాన్ని యాంజియోస్పెమ్లో డైకాట్ అంటాం. సింగిల్ కాట్ ఇప్పుడు మనకు సీడ్ ఏది ప్యాడీ సీడ్ ఉందనుకో, రైస్ సీడ్, బియ్యం గింజలు వచ్చేటువంటి రైస్ సీడ్, అవునా, వాటిని మనం తీయలేము. గోధుమలు, వీట్ అండ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ మేజ్, మొక్కజొన్న, ఇవన్నీ కూడా మనం సీడ్స్ని డివైడ్ చేయలేము 2గా. అదంతా కూడా ఒకటే ఉంటుంది. అందుకోసం వాళ్ళు ఏమన్నా మోనోకాట్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ మేజ్, ప్యాడీ. Dicot lo number of plants are we identified in our daily life is called dicot. Okay, this is our plant kingdom. Plant kingdom is a plant kingdom short. Okay, once again, is a plant kingdom. We can classify the 2 types. There is the cryptogams, sphenogams. Cryptogams is the non-flowering plants. Sphenogams is the flowering plants. Cryptogams are we can divide the thallophytes, bryophytes, pteridophytes. Okay, like this, spermatophytes, gymnosperms, angiosperms. Okay, thank you, students. Please subscribe.